С годами, когда волосы седеют, мир продолжает свой безостановочный бег, мы неизбежно задаемся вопросом: что же на самом деле имеет значение и остается неизменным? Пожалуй, один из главных уроков жизни заключается в том, что беззаветная уверенность, которая, как мы знаем, в молодости, со временем претерпевает значительные изменения. Если мы чему-то и учимся на протяжении всей жизни, так это то, что уверенность, присущая нам в юности, часто рассыпается, как бы проскальзывает сквозь пальцы. Одной из таких незыблемых истин является убеждение, что семья всегда будет нашим убежищем. В это удобно верить, ведь с юных лет нас учат, что кровные узы неразрывны, что наши дети будут рядом с нами в старости, что внуки окружают нас любовью, и что нас будут уважать за пройденный путь. Но что, если это убеждение не только наивно, но и опасно? Карл Юнг, один из элегантных мыслителей глубинной психологии, предостерегает нас от трудного принятия факта. Безусловная поддержка семьи – это иллюзия, которая может дорого справиться с тем, кто упорно за нее цепляется. И сегодня я хочу пригласить вас в путешествие размышлений и самопознания. Путешествие, которое, возможно, навсегда изменит ваше видение будущего. Но прежде чем мы продолжим, я задам вам искренний вопрос. Относительно готовы ли вы посмотреть правду в своих старости и человеческих отношениях? Ведь то, что вы здесь слушаете, может быть неудобным, но оно может оказаться освобождающим. Представьте себе на мгновение женщину по имени Елена, которая всю свою жизнь посвятила семье. Она с любовью растила своих детей, появлялась в каждый критический момент, приносила жертвы, откладывала сон в сторону, чтобы обеспечить им здоровую жизнь. Она всегда верила, что когда придет ее очередь нуждаться в заботе и общении, ее дети будут рядом. В конце концов, разве это не было бы справедливо? Она отдала им все, поэтому естественно, что получила эту любовь в ответ. Но реальность оказалась иной. Дети выросли, создали свою семью, построили в других городах. Телефонные звонки стали редкими, визиты еще реже. Всегда были какие-то честно, всегда была спешка. И тогда Елена осознала горькую правду. Никто не пришел спасти ее от одиночества. То, что с ней произошло, происходило чаще, чем нам хотелось бы признать. Ведь на самом деле дети не являются единственными родителями своего отца. Они вырастают, создают свои собственные миры, и эти миры не всегда включают родителей в число главных героев. Общество заставляет нас верить, что жизненный цикл выгоден, и что по мере наименьшего старения мы продолжаем окружать заботу о нашей семье. Однако реальность такова, что многие родители, бабушки и дедушки проводят свои последние годы, чувствуя себя незаметными для тех, кому они посвятили всю свою жизнь. Карл Юнг говорил, что процесс старения требует глубоких преобразований в нашем восприятии себя и наших отношениях. Величайшая трагедия не в старении, а в непонимании того, что роль, которую мы играем в жизни людей, меняется и часто исчезает. Теперь подумайте вместе со мной, если семья не является той непоколебимой скалой, какой мы ее себе показали, то что у нас на самом деле остается? То, что я сейчас скажу, возможно, прозвучит громко, но это необходимо. Никто не обещал вам, что семья скажет вашим вечным часам. Никто не верил вам, что ваши дети обычно проводят время, чтобы навещать вас на выходных. Никто не заключает контракт, в котором говорилось, что внуки вырастут и будут ценить ваше присутствие больше, чем экраны мобильных телефонов. Никто не гарантировал, что если вы отдадите все свои силы другому, то и другие поступят так же для вас. Но проблема в том, что мы столько раз внушали эту ложь, что мы начинаем в нее верить. И когда эта ложь рушится, мы чувствуем себя преданными. Но кем преданными? Детьми, судьбой, временем? Нет, мы чувствуем себя преданными иллюзиями, которые сами же питали. Однако Юнг указывает нам новый путь. Он учит нас, что наступает освобождение, когда мы понимаем,
что единственный человек, который может обеспечить нам покой и безопасность в старости, это мы сами. И именно об этом мы сейчас и поговорим. Если семья не является нерушимым фундаментом, как нам говорили, то что на самом деле заставляет нас идти вперед? Ответ может быть неудобным. Мы держимся на ногах то, что мы строим внутри себя. Шопенгауэр, еще один великий философ, утверждал, что истинное счастье не может гарантировать ничего извне, потому что все внешнее может быть у нас отдельно, и семья входит в этот внешний вид. Дети могут уйти, партнеры могут уйти, друзья могут пойти другим путем. Но есть то, что никто не может понять, что вы понимаете, то, что Карл Юнг, Шопенгауэр и многие другие великие мыслители. Сила, которую вы развиваете в себе, является гарантом достойного будущего. И большой вопрос: готовы ли вы использовать эту мощность? Оглядываясь назад, сколько людей вы видели, страдающих из-за того, что положили все в свою семью и остались одни? Сколько родителей вы видели, годами ожидающих возвращения, которое так и не наступило? Сколько бабушек и дедушек провели свои последние дни, чувствуя себя лишь статистиками в истории своих детей и внуков? А теперь самый сложный вопрос. Что заставляет вас думать, что с вами будет по-другому? Если есть что-то, что вам нужно понять, пока не поздно, это то, что время не ждет. Оно не даст вам второго шанса подготовиться лучше. И именно поэтому в этой части этого видео мы говорим о том, что действительно может обеспечить полноценную и независимую жизнь после 60 лет. Ответ не в семье, ответ не в детях, ответ находится в чем-то гораздо более глубоком, более мощном и более освобождающем. И я приглашаю вас продолжить это путешествие вместе со мной, потому что то, что будет дальше, может навсегда изменить ваш взгляд на жизнь. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые раны исцелить труднее, чем другие? Я не говорю о физических болях, которые требуют времени, отдыха или лекарств. Я говорю о невидимых ранах, о тех, что движется, когда мы ожидаем чего-то от кого-то и сталкиваемся с пустотой безразличия. Ожидание — это заниженный яд, молчаливое обещание, которое мы даем себе, не осознавая, что никто, кроме нас, его не подписывал. С раннего возраста нас учат, что в любви присутствует взаимность. Если мы заботимся о ком-то, они позаботятся о нас. Если мы всегда будем рядом, они тоже будут там. Если мы жертвуем своими желаниями ради других, они это признают и отвечают взаимностью. Но затем проходит время, жизнь движется вперед, и однажды мы осознаем горькую правду. Не всякая любовь проявляется так, как мы ожидали. Означает ли это, что люди нас не любят? Не всегда. Но это означает, что их любовь следует своей логике, а не нашей. Карл Юнг учит нас, что в результате между нашими проекциями и внешней реальностью возникают потоки солнечного излучения. Чем больше ожиданий мы создаем, тем большее разочарование, когда они не оправдываются. И, возможно, сами того не осознавая, вы оказались в ловушке одной из этой иллюзии. Давайте вернемся на мгновение назад во времени. Представьте себе женщину по имени Лора. Лоре 63 года, и большую часть своей жизни она посвятила семье. Она вырастила одну дочь, пошла на жертвы, о которых они никогда не узнали, отказалась от своей мечты, боролась с трудностями, работала ночами напролет. Она гордится тем, что сделала, потому что для нее любовь всегда была синонимом отдачи. Но сегодня, глядя на жизнь, которую она создала, Лора почувствовала себя невидимкой. Ее дети звонят не так часто, как ей хотелось бы. Когда они звонят, они всегда исключительно спешащими, отвлеченными, неспособными понять, что ей нужен долгий разговор. Вопрос: как дела? Это не просто формальность. Когда бабушка внука, они были прикованы к мобильным телефонам, а друзья, которые у нее были в молодости, многие ушли,
другие потеряли во времени. Лора задается вопросом, что она сделала не так? В чем она ошиблась, чтобы заслужить это забвение? Но это не тот вопрос, который вам следует задавать. Правильный вопрос: забыли ли ее, или Лора просто ожидала чего-то, чего никогда не обещали? Лора не одна, возможно, в каком-то смысле вы уже почувствовали то же самое. Возможно, вы кому-то помогли, кто вас никогда не благодарил. Возможно, вы ждали признания, которое так и не пришло. Возможно, вы доверяли кому-то, кто вас подвел. И самое трудное — это принять то, что ошибка была не в том, что вы любили, и не в том, что другие ответили так, как вам хотелось бы. Ошибка заключена в невзирая на ожидания, сформированные между вами. Юнг учит нас, что большая часть человеческих страданий происходит из-за иллюзий, что другой нам что-то должно. И эта иллюзия может заточить нас по-разному. Иногда внутри возникает семья, как в случае с Лорой. Иногда это проявляется в дружбе, когда мы ожидаем большего внимания, чем получаем. А иногда даже в любовных отношениях, когда мы отдаем себя сверх того, на что другой может ответить взаимностью. Но вот истина: немногие принимают, никто никому не должен, и чем раньше мы это поймем, тем скорее освободимся от порочного круга ничего, разочарования и обиды. Так что же делать? Просто перестать любить или вложиться в других? Нет, но нам нужно изменить направление вашего взгляда. Вместо того, чтобы спросить себя, почему они меня не ценят, или почему они не обеспечивают взаимность, начните спрашивать себя, что я могу сделать, чтобы укрепить себя эмоционально. Как я могу быть счастливым независимо от состояния других людей? Что я на самом деле контролирую? Потому что в конце дня вы не контролируете жизнь других, но вы контролируете жизнь, которая приближается к вам. Вы не контролируете, звонят ли вам вашим детям каждый день, но вы можете вести насыщенную, целеустремленную жизнь так, что даже если они вам не позвонят, у вас все равно будут поводы для улыбки. Вы не контролируете, признайте окружающие ваши усилия, но вы можете научиться жить так, чтобы такие традиции не были образцом для вашего мира. И Юнг дает нам окончательный ключ к этому процессу. Отстраненность — это не отсутствие любви, это эмоциональная свобода. Когда вы перестаете ждать, пока другие создают пустоты, которые могут заполнить только вы, происходит нечто волшебное. Обида растворяется, тоска силы, и одиночество становится выбором, а не следствием. Следующий вопрос: готовы ли вы к этим изменениям? Возможно, этот разговор пробудил что-то внутри вас. Возможно, вы осознали, что провели большую часть своей жизни, разочаровываясь из-за того, что ожидали слишком многого от других. Возможно, вы поняли, что ваше счастье всегда было не в их руках, и теперь пришло время вернуть его обратно. Но я знаю, что этот путь непрост. Разрушить многолетние ожидания — это не то, что можно сделать в одночасье. И именно поэтому я хочу пригласить вас сделать первый шаг на этом пути. Существует метод, вдохновленный размышлениями Юнги, который поможет вам выстроить новое мышление, проникнуть в внутреннюю реальность и эмоциональную ясность всего за несколько минут в день. Этот метод называется метод Юнга — 5 минут в день для внутреннего освещения и ясности ума. Это не просто книга, это практическое руководство, призванное помочь вам деконструировать ограничительные убеждения и изменить новый взгляд на жизнь, основанный на истинной эмоциональной независимости. Если вы думаете, что вам нужно что-то изменить, это может быть началом. Ссылка на электронную книгу находится в закрепленном комментарии к этому видео. И теперь я спрашиваю тебя, готовы ли вы сделать первый шаг к жизни, в котором ваша помощь больше не будет получена от других? Что в этой части этого путешествия мы изучим силу хорошо прожитого одиночества, и поскольку оно может стать ключом к свободе, о которых вы никогда не подозревали. Представьте себе,
что внезапно все вокруг вас исчезли. Никаких телефонных звонков, никаких сообщений, никакого социального воздействия, только вы. Как бы вы себя чувствовали? Если вашим первым ответом был страх, тоска или ощущение пустоты, то, возможно, в этом корень ваших приятных страданий. Но теперь представьте себе другое. Что, если бы это одиночество было не проявлением, а подарком? Что если вместо того, чтобы быть огромной пустотой, оно стало бы порталом в мир, который вы всегда искали? Карл Юнг считал, что способность быть одной – одно из эстетических психологических достижений человека. Для него, чем больше человек нуждается в одобрении других, чтобы чувствовать себя хорошо, тем больше он дистанцируется от своей истинной сущности. Но на примере этого почти никто не говорит. Мы живем в мире, который прославляет связь, социальные сети, встречи, звонки, постоянные уведомления. Идея быть в одиночестве кажется пугающей. Причина, по которой нам удалось увидеть этот дефект неудачи. Но что произойдет, когда мы обнаружим, что одиночество – это не отсутствие, присутствие самого себя? Вы когда-нибудь замечали, что одни из самых одиноких людей в мире окружены толпой? У них есть семья, друзья, коллеги. Им есть с кем поговорить, куда, с кем разделить стол. Но в глубокой душе они чувствуют себя невидимыми. И в то же время есть я, который живет один и находит в этой тишине покой, которую большинство никогда не узнает. Что разделяет эти две реальности? Восприятие. Если вы рассматриваете одиночество как нечто, что отчаянно необходимо заполнить, то оно станет тюрьмой. Но если вы рассматриваете это как возможность для самопознания, тогда это может стать кратчайшим путем к свободе. Теперь скажите мне, как вы справляетесь с одиночеством? Вы избегаете его любой ценой, или вы уже научились превращать его в прибор? Предлагаю свои мысли в комментариях, ведь этот ответ говорит о вас больше, чем вы думаете. Вы когда-нибудь останавливались, чтобы задуматься, почему так много людей боятся остаться одними? Что именно стоит за этот дискомфорт? Ответ может сбить с толку. Одиночество заставляет нас взглянуть в лицо самому себе. Никаких мешающих факторов, никаких внешних шумов, никаких оправданий. Когда ты один, все эмоции, которые ты пока похоронил, выносятся на поверхность, и это пугает. Возможно, именно поэтому некоторые люди избегают тишины. Они включают телевизор, смотрят его бесцельно, пролистывают страницы своих мобильных телефонов, придумывают себе просто, чтобы соблюдать то, что действительно важно. Но вопрос в следующем: по работе бег. А может быть, избегая одиночества, мы просто оттягиваем неизбежную встречу? Карл Юнг сказал, что каждое человеческое существо несет в себе части, о нем не подозревает, и если мы не посмотрим им в глаза, они в конечном итоге будут контролировать нас. Другими словами, чем больше мы убегаем от одиночества, тем больше мы становимся заложниками чего-то, чего так и не научимся понимать. Так какой же выход? Ответ заключался не в том, чтобы соблюдать одиночество, а в том, чтобы переопределить его. Посмотрите внимательно, вам не нужна толпа, чтобы чувствовать себя целостным. Что вам нужно, это прочные отношения с самим собой. И эти отношения можно построить только в тишине. Подумайте о самых блестящих умах в истории, художниках, философах, ученых. Многие из них прошли длительные периоды пребывания в полном одиночестве, и именно в эти моменты они находили свое очаровательное вдохновение. Леонардо да Винчи сказал, что большому количеству ума нужна тишина, чтобы творить. Ницше считается, что одиночество для сильных, а слабые ищут толпу. И Юнг показывает нам, что человек, который не научился быть одиноким, никогда не будет по-настоящему свободным. Что все это значит? Это одиночество не проблема. Проблема в том, что вы не знаете, как использовать это в своих алгоритмах. Итак,
Вот задача. Что, если за один день вы решите принять одиночество вместо того, чтобы бороться с ним? Что если вместо того, чтобы попытаться заполнить его помехами, вы превратите его в портал к чему-то большему? Как вы думаете, что произойдет? Расскажите мне в комментариях, мне очень хочется знать, как вы на это смотрите. Вы можете продолжать верить, что одиночество – это враг. Вы можете продолжать наполнять свою жизнь людьми, взятыми на себя обязательствами и сдерживающими факторами, просто для того, чтобы не испытывать тишины. Вы можете продолжать наблюдать за взглядом внутрь себя, убегая от того, что знаете только вы. Но вы также можете сделать другой выбор. Вы можете решить, что нет ничего более раскрепощающего, чем ощущение комфорта в собственной структуре. Вы можете трансформировать одиночество из бремени в офис. Вы можете указать, что настоящая эмоциональная независимость исходит не от внешнего мира, а от внутреннего мира, который никто не сможет вас отнять. И когда это произойдет, когда ты действительно научишься чувствовать себя хорошо в своей компании, происходит нечто волшебное. Перестаете нуждаться в других, чтобы почувствовать себя целостным. Вы не становитесь ни равнодушным, ни холодным, но это становится книжной. Теперь скажите мне, если бы вы знали, что, приняв свое одиночество, вы обретете изящный покой в своей жизни, боялись бы вы этого или вы бы приняли ее с распростертыми объятиями? Подумайте об этом. Далее давайте поговорим о том, с чем немногим людям не хватает смелости признания. Истинная ценность финансовой независимости и почему зависимость от других может стать самой большой потерей в вашей жизни. Представьте себе следующий сценарий. Вам 75 лет, ваше здоровье уже не в порядке, и некоторые простые задачи, такие как подъем или перенос сумок с продуктами, начинают казаться ежедневными проблемами. Вам нужна помощь. Теперь скажи мне, кто будет рядом с тобой, когда наступит этот день? Вы можете задать тему, конечно, мои дети. Но давайте посмотрим правду в глаза. Что, если они не смогут, а что, если они живут далеко, заняты своими семьями, своими проблемами, своей жизнью? Что, если величина, которая стоит между вами и достойной старостью, это то, что вы построили для себя за эти годы? Карл Юнг сказал, что свобода человека напрямую связана с его возможностями ни от кого не обеспечивать выживание. И в мире, в котором мы живем, у этой свободы есть четкое название – финансовая независимость. Но прежде чем мы поговорим об этом, мне нужно у вас кое-что спросить. Что бы вы сделали, если бы вдруг поняли, что больше не можете ни на что рассчитывать? Давайте посмотрим правду в глазах. Большинство людей живут так, будто молодость будет длиться вечно. Мы верим, что у нас всегда будет время что-то найти, начать вкладывать деньги позже, подумать об этом позже. Но знаете, что больше шокирует? Более 60% людей старше 60 лет не имеют значительных финансовых резервов. Это означает, что в доме 10 человек, достигших старости, 6 из них полностью уязвимы. Их выживание зависит от доброй воли семьи или помощи социальной системы. И вот самое страшное, эти люди не дошли до этой точки, потому что они так решили. Они просто не осознавали, что к этому идет. И теперь, когда они оглядываются назад, они понимают, что времени нет. Но скажите мне, вы хотите быть одним из этих людей? Многие ведут свою жизнь, объясняя, что, когда приходит старость, их семья становится для них самой большой поддержкой. Но давайте будем честными, это не всегда так работает. Да, есть семья, в которой вместе, да, есть дети, которые делают все ради своих родителей. Но есть и другая реальность, о которой мало кто любит говорить. Сколько денег люди сегодня живут как невидимое бремя в своих домах? Какие из них достигнуты в финансовом отношении к детям, которые уже перегружены бременем? Многие ли понимают, что это просьба об одолжении соблюдения бременем вина?
Сколько людей даже избегают посещения врача, потому что не хотят создавать проблемы. Правда сурова, но ее нужно сказать. Я, кто зависит от других, имеет право выбора. Вы предпочитаете право избрания, где жить. Вы отдаете предпочтение праву избрания, что есть. Вы предпочитаете право сказать «нет», не опасаясь репрессий. Если почему-то нас учит Карл Юнг, так это истинная свобода. Это возможность владеть своей жизнью до последнего дня. Итак, я вас спрашиваю, сколько стоит ваша свобода? Если у вас нет эффективных ресурсов, ваша старость не будет выбором, это будет случайность. И вот самая большая проблема. Окружающие вас люди не всегда будут действовать в ваших алгоритмах. Слышали ли вы когда-нибудь историю о детях, забирающих деньги своих родителей, от внуков, которые убеждают своих бабушек и дедушек передать активы на свое имя, о родственниках, которые заботятся о пожилом человеке только для того, чтобы обеспечить будущее наследство? Если вы не слышали, я вам сейчас расскажу. Исследование 2024 года показало, что 25% доходов людей приходится на ту или иную финансовую деятельность в своей семье. Это означает, что каждый четвертый человек, веривший, что может доверять своим детям или внукам, в конечном итоге оказался преданным. И если вы думаете, что это случается только с другими, подумайте еще раз. Все, что нужно, это небольшая ошибка в планировании, момент уязвимости, и вы внезапно начинаете контролировать свою жизнь. Это больше не в твоих руках. Теперь скажите мне, готовы ли вы пойти на такой риск? Вы когда-нибудь разговаривали с пожилым человеком, выживание которого зависит от других? Если вы обратите внимание, вы что-то покажете в их глазах. Тяжелое молчание, сдержанная печаль, ощущение, что если бы они могли вернуться в прошлое, сделали бы все по-другому. Но они не могут, потому что, когда ты понимаешь, что свобода потеряна, обычно уже слишком поздно вернуть ее, и остается только наблюдать, как другие решают твою судьбу. Теперь скажите мне, были ли вы причиной такого же сожаления через несколько лет, или вы предпочли бы что-то сделать сейчас, пока еще можете? У вас есть две связи. Вы можете продолжать жить так, будто старость никогда не придет, как будто время было всегда, как будто семья была залогом безопасного будущего. Или вы можете увидеть реальность. Вы можете решить сегодня, что никто, кроме вас самих, не будет нести ответственность за ваше благополучие в будущем, и вы можете начать решения, которые контролируют, что вы по-прежнему будете хозяином своей жизни. Что вы выберете? Подумайте об этом. Давайте поговорим о чем-то еще более глубоком. Самую большую ошибку мы совершаем, когда становимся выше, и как ее избежать, пока не стало слишком поздно. Время – неустанный учитель. Он преподает нам уроки, которые мы игнорировали в юности, изображаем наше лицо лицом с истинами, мы избегали годами, и в конце концов показывает нам, что многие факты были всего лишь иллюзиями. Но самую большую ошибку, которую мы совершаем, когда становимся старше, это не время, которое мы позволяем ускользнуть. Дело не в деньгах, на которых мы не экономим. Мы избегаем не одиночества, пока не станет слишком поздно. Самая большая ошибка – это неготовность принять правду о себе. И эта истина проста. Никто не сможет спасти тебя, кроме тебя самого. Ваша семья тоже не сможет, ваши друзья тоже не смогут, государство тоже не сможет. Вы можете подождать, можете поверить, что кто-то придет и протянет руку. Вы можете жить с комфортом, думая, что любви других будет достаточно, чтобы защитить вас. Но если чему-то нас учили годы, так это то, что люди следуют за своим путешествием. И если вы не заложили свою основу, в конечном итоге вы остаетесь в ожидании спасения, которое, возможно, никогда не придет. Теперь скажите мне, что вы собираетесь делать с этой правдой? Молодость нас обманывает, она заставляет нас верить, что мы контролировали будущее, что эти люди будут рядом с нами,
потому что они любят нас, что эта судьба станет победителем в конкурентной сцене. Но время преподносит нам жестокую картину, непредсказуемость жизни. Дети меняют город, друзья уходят, спутники жизни уходят к нам раньше, и вдруг жизнь, которая у нас возникла, хлынула на глаза. Ну скажите мне, готовы ли вы следовать этой реальности, или вы продолжаете закрывать глаза, объясняя, что со всеми такое случается? Потому что правда в том, что они происходят каждый день. И в мире есть только два типа людей: я, который ожидает его, и я, который рано к нему. Каким образом из этих людей ты выбираешь быть? Это вопрос, который никто не любит задавать, но это действительно имеет значение. Что погибнет, когда все, что вы действительно, исчезнет? Что значит, когда твое здоровье уже не будет прежним, когда круг общения сузится, когда ты поймешь, что время, которое когда-то казалось бесконечным, теперь стало дефицитным товаром? Ответ столь же суров, сколь освобождающий: остался только ты. То, что ты сделал, чему вы научились, кем ты стал. И если ты ничего не построил внутри себя, если ты всю жизнь ждал, что мир подарит тебе безопасность, любовь и стабильность, вы теряете. Ну скажи мне, что ты устроил внутри себя? Если в этот момент вы подумали, что у вас нет четкого ответа, значит, еще есть время что-то с этим сделать. Следующий вопрос: хватит ли тебе смелости? Ответ на все это прямо перед нами, но почти никто этого не замечает. Карл Юнг показал нам, что элегантная цель легкой жизни – это не любовь к другим, это не понимание, это не финансовая безопасность. Это нечто гораздо более глубокое. Это поиск индивидуализации. Индивидуация – это процесс становления полноценным и автономным человеком, независимым от внешнего одобрения. В этот момент, когда вы понимаете, что вам не нужен никто, чтобы обеспечить ваше существование, в которой вы обнаруживаете, что настоящий мир возникает не из того, что может дать вам другим, а из того, что вы можете найти внутри себя. И знаете, что самое интересное? Когда вы достигнете этого состояния, исчезнет страх. Страх одиночества, страх будет отвергнутым, страх будет покинутым. Ты понимаешь, пока у вас есть вы никогда не будете до настоящего одиноки. И теперь я спрашиваю тебя, вы хотите достичь такого уровня, или вы предпочитаете дожить до конца своей жизни в ожидании, пока мир позаботится? Теперь вы знаете, что нужно сделать. Вы знаете, что не можете защитить от других. Вы знаете, что вам необходимо построить свою финансовую, эмоциональную и психологическую независимость. Вы знаете, что ваша свобода напрямую связана с тем, что, наконец, вы можете себя обеспечить. Следующий вопрос. Что вы собираетесь делать с научными исследованиями? Собираетесь ли вы наблюдать это и продолжать жить как всегда? Или вы воспользуетесь им, чтобы изменить свою жизнь, пока не стало слишком поздно? Если вы выберете второй вариант, то сейчас самое время действовать. Чтобы помочь вам начать работу, в этой части этого видео я познакомлю вас с практическим пошаговым руководством по применению всего того, о чем мы здесь говорим. Будьте готовы, потому что то, что будет дальше, это не просто заключение, это начало новой жизни для каждого, кто готов измениться. Что бы вы сделали, если бы знали, что держите в своих руках ключ к настоящей свободной жизни? Если бы вы знали, что есть способ прожить эти годы с достоинством, самостоятельностью и спокойствием, не ожидая, пока другие решат вашу судьбу? Возможно, в какой-то момент этого видео вы почувствовали тяжесть в груди, неприятную суть, которая, хотя это было жестоко, нашла отклик глубоко внутри вас. Потому что реальность такова: никто не может спасти нас, кроме нас самих. Никакие отношения, никакие обещания, никакие ожидания не являются более безопасными, чем то, что мы строим внутри себя. Но понять это явление недостаточно. Если бы это было так,
Тысячи людей сегодня не смогли бы попасть в цикл ловушки в зависимости от разочарования и страха перед будущим. Истинная трансформация происходит только тогда, когда появляется знание, и это именно то, что мы собираемся сделать сейчас. Потому что сегодня вы не просто будете размышлять, сегодня вы начнете действовать. Шаг первый. Разрушить эмоциональную зависимость. Первое изменение происходит внутри вас, и для этого нужно понять одно: любовь не может быть тюрьмой. Что это значит? Это значит, что нужно научиться любить, не ожидая ничего взамен. Это означает, что вы должны отказаться от убеждения, что другие считают, что ваши пустоты заполнены. Это не значит, что вам следует отдалиться от своей семьи, друзей или людей, которых вы любите. Это просто означает, что ваше благополучие не может защитить от их действий. Если вам кто-то позвонит, отлично. Если кто-то посетит вас, это замечательно. Но если они этого не сделают, у тебя все равно все будет хорошо, потому что ты не построила свой мир на чьем-то фундаменте. Величайшее доказательство любви, которое вы можете себе предложить, это становится эмоционально свободным, и это подталкивает нас к следующему шагу. Шаг второй. Постройте свою финансовую безопасность. Если и есть что-то, что лишает человека спокойствия, так это финансовая неопределенность, потому что без денег у вас нет выбора, а без выбора у вас нет свободы. Итак, если сегодня вы еще не начали структурировать свою финансовую безопасность на будущее, начните сейчас. И не имеет значения ваш возраст. Если вам 30, у вас есть время. Если вам 50, еще многое можно сделать. Если вам 70, возможно, времени не так уж и много, но место для умных решений еще есть. Почему глубокая ошибка не начиналась поздно, а вообще никогда не открывалась? Итак, спросите себя, есть ли у вас резервный фонд? Есть ли у вас источник дохода помимо того, что вы зависите от пенсии или от своей нынешней работы? Учитесь ли вы управлять своими силами, чтобы не оказывать влияния на других? Если на любой из этих вопросов ответ «нет», с этого момента это должно быть вашим приоритетом. И если не знаете, с чего начать, узнайте знания. В конце концов, финансовая свобода не зависит от того, сколько у вас денег, речь идет о том, сколько можно прожить, и от кого не зависит. Шаг третий. Примите одиночество как своего союзника. Помните, что мы говорили об одном: это становится следствием только для тех, кто не знает, как этим воспользоваться. Но для тех, кто учится жить хорошо, это становится одним из украшенных подарков жизни. Итак, вот задача – провести целый день в своей компании. Никаких социальных сетей, никакого телевизора, никаких случайных разговоров, сопровождающих тишину, только ты. И в этот день обратите внимание на то, что вы думаете. Если есть дискомфорт, значит, внутри вас есть что-то, над чем нужно работать. Но если наступит мир, вы откроете что-то редкое и могущественное. Свободу можно себе позволить. Юнг сказал, что человек, наш самый покой в одиночестве, никогда не будет заложником чего-либо и кого-либо. И этот мир – это то, что никто не сможет вас отнять, если только ты сам этого не позволяешь. Шаг четвертый. Разработайте что-то, что никто не может вас отнять. Время требует многого, внешний вид преображается, отношения меняются, материальные блага приходят и уходят, но есть что-то, что ничто и никто не сможет тебя отнять. Чем вы научились за свою жизнь? Знания, которые вы приобретаете, размышления, которые вы излучаете, ясность ума, которую вы создаете, что останется с вами навсегда. Если есть способ обеспечить, чтобы ваш ум оставался ясным, ваша душа продолжала расти, то это никогда не прекращайте учиться, никогда не прекращайте рассуждать, никогда не прекращайте задавать вопросы и искать ответы. Потому что в конце концов ваша территория устанавливает не то, что вы имеете, а то, кем вы становитесь.
А теперь скажи мне, кем ты хочешь стать? Если вы зашли так далеко, значит, вы готовы измениться, готовы взять контроль над жизнью своей, готовы построить будущее, в котором вы единственный, кто несет ответственность за свою покой. Но ничего из этого не произойдет без первого шага. И именно поэтому я хочу пригласить вас. Есть метод, который может вам помочь усвоить и применить все, о чем мы здесь говорили, практическим способом. Этот метод называется метод Юнга. 5 минут в день для внутреннего освещения и ясности ума. Это не просто книга, он является проводником для всех, кто хочет вырваться из эмоциональной зависимости, находить силы в одиночестве и направлять по-настоящему независимое мышление. И лучшее, вам просто нужно 5 минут в день, чтобы начать эту трансформацию. Если ты хочешь сделать первый шаг, ссылка на книгу находится в закрепленном комментарии к этому видео. И теперь я спрашиваю тебя, вы просто подчиняетесь этому посланию и продолжаете жить так же, или вы будете действовать и менять свою жизнь, пока еще есть время? Решение за вас. Если это видео имело для вас смысл, не позволяйте этим размышлениям затеряться. Оставьте свой комментарий ниже, скажите мне, какой момент вам больше всего известен или как вы видите эту тему в своей жизни. А если вы хотите поделиться анонимно, не стесняйтесь, здесь главное – это ваш голос. Да, и прежде чем уйти, сделайте кое-что важное. Поставьте лайк этому видео, таким образом, это сообщение может привлечь большее количество людей. Подпишитесь на канал «Лабиринты Юнга», потому что здесь каждую неделю мы приносим размышления, которые могут изменить ваш взгляд на жизнь. Ladies and gentlemen, what if I told you that the first 5 minutes of your morning could decide the outcome of your entire day? That the words you speak to yourself before the world even wakes up could shape your mindset, your confidence, and your success. Most people roll out of bed and go straight into stress, checking notifications, rushing through routines, already feeling behind. But what if there were a better way? A more powerful way? This isn't about motivation that fades after a few hours. It's about rewiring your mindset with 5 simple, life-changing sentences that can shift your energy, sharpen your focus, and transform your future. Stay with me, because by the end of this video, you'll understand exactly how to take control of your day, your goals, and your life, starting with the very first words you say each morning. Every morning, we're given a fresh start. Another day full of possibilities, but how we begin our morning often shapes the entire day. Imagine waking up feeling confident, thankful, and energized, ready to take on anything with a winning attitude. Yet many people start their day in a rush, overwhelmed by stress, doubt, or worry. Every day when you wake up, you're faced with a choice. Let the world affect your mindset or take control of it. Choosing positivity is a conscious decision. It's not just a mood. It doesn't mean ignoring your problems or pretending everything is perfect. It means focusing on solutions rather than problems, on opportunities instead of limitations. Positivity isn't something you wait to feel. It's something you generate the moment your day begins. Science supports this. Having a positive mindset can rewire the brain, leading to more energy, better health, and greater success. When you choose to be positive, your brain releases chemicals that boost focus, creativity, and drive. Even the most successful people don't feel great every day, but they've trained their minds to find the good, even in hard times. Think about it. Have you ever met someone who's truly successful and happy, but constantly complains? Probably not, because complaining weakens your mindset, while staying positive makes it stronger. Life is unpredictable and problems will come, but choosing positivity gives you the inner strength to turn obstacles into growth and failures into stepping stones. To build a positive mindset, start by managing your thoughts. If a negative one pops up, replace it with a positive statement.
For example, if you wake up thinking today will be stressful, change it to today I will handle every challenge with confidence. The words you speak shape your world. When you talk positively, your mind starts to believe it and your actions follow. Gratitude is another powerful tool. As soon as you wake up, instead of focusing on what's wrong, think about what's right. Be thankful for your health, your chances to grow, and even your struggles. They make you stronger. Gratitude supports a positive mindset, and positivity leads to success. So each morning, stand tall, face the mirror, and say, today, I choose to be positive. Say it like you mean it, feel it deeply, and live by it. Because when you choose positivity, you choose strength, confidence, and success. The second sentence to say is, I am grateful for all that I have. Gratitude is one of the strongest tools for shaping your mindset and your life. Every day we're surrounded by blessings, but we often focus more on what we don't have. Starting your day with gratitude shifts your focus from scarcity to abundance, from complaints to appreciation. Gratitude isn't just a thought, it's a lifestyle. It changes how you view the world, how you feel about yourself, and how you treat others. Think about this. When was the last time you truly appreciated the small things? The fact that you woke up today, that you can breathe, move, think, and grow. Most people take these for granted until they're gone. But gratitude is the key to happiness, peace, and success. When you wake up and say, I am grateful for all that I have, you're teaching your brain to look for the good in every moment. And gratitude is more than just an emotion. It affects your whole body. Research shows that being grateful lowers stress, boosts mental well-being, and even helps your immune system. When you focus on what's going right, your brain produces dopamine and serotonin chemicals that create happiness and motivation. Just recognizing what you're thankful for can improve your mood and energy for the whole day. Successful people know this. They focus on what they already have, not what they lack. That's why they keep attracting success, because whatever you focus on grows. If all you see are problems, more will appear. But if you focus on what's going well, you'll start to see more opportunities and joy. A lot of people think they'll feel grateful once they hit their goals, once they get the right job, the perfect body, or the ideal relationship. But gratitude isn't about waiting until everything is perfect. It's about valuing what's already present. True abundance starts when you realize how much you already have. Instead of saying, I'll be happy when I make more money, say, I'm grateful for the money I have and what's coming my way. Instead of thinking, I'll be happy when I succeed, say, I'm grateful for the lessons I'm learning as I grow. This shift in thinking separates people who are constantly chasing happiness from those who already feel it. When you make gratitude a daily habit, your outlook improves, your relationships grow stronger, and your energy draws in more positivity. Picture this. You walk into a room and see two people. One is complaining about life, the other is thankful for everything they have. Who would you rather be around? Gratitude draws positive experiences into your life, while negativity tends to push them away. It also strengthens the bonds we share with others. When you take the time to appreciate people around you, it deepens your relationships and builds trust. A simple thank you can lift someone's spirits and make them feel seen, whether it's a family member, a friend, or even a stranger. Expressing gratitude spreads kindness and inspires positivity. Life isn't always predictable and challenges are bound to arise, but gratitude helps you find value even in difficult moments. Instead of asking, why is this happening to me? Ask, what can I learn from this? Every challenge holds a lesson, and gratitude helps you see the bigger picture. We often get caught up waiting for success, for happiness, for the ideal moment, but gratitude brings us back to the present. Pause, take a breath. Notice the air in your lungs, the sounds around you, and the quiet beauty of now. Many highly successful and fulfilled individuals credit their mindset of gratitude for their achievements. Take Oprah Winfrey, for instance. She has often shared how writing in a gratitude journal changed her mindset. It helped her focus on what was going well, even during tough times, instead of worrying about what was missing. She trained herself to notice the small joys, and that mindset helped build the foundation for her success. Another powerful story is that of Nick Vujicic, a motivational speaker born without limbs. Despite major physical challenges, he lives with joy, purpose, and has inspired millions. His strength? Gratitude.
Rather than focusing on what he didn't have, he embraced what he did. The ability to inspire, to be resilient, and to live fully. So when you start your day saying, I am grateful for all that I have, you are setting a clear intention. You are telling yourself in the world that you see your blessings, recognize abundance, and are open to even more. Gratitude is at the heart of happiness, the fuel for success, and the key to a fulfilled life. No matter your current situation, there is always something to be thankful for. So tomorrow morning, when you stand in front of that mirror, say it with purpose. I am grateful for all that I have. Let that gratitude fill your heart, guide your thoughts, and shape your actions throughout the day, because the more thankful you are, the more reasons life gives you to be thankful. The third line to say is, I am capable of achieving great things. Believing in yourself is the starting point of all success. Behind every major achievement, every innovation, every inspiring story is one thought: I am capable. How you view yourself influences the choices you make, the risks you take, and the goals you chase. If you think you're not good enough, not skilled enough, or unworthy of success, you'll hesitate, doubt yourself, and hold back. But when you say, I am capable of achieving great things, you're planting confidence within. You're giving yourself permission to rise above fear, challenge your limits, and tap into your full potential. Many people feel stuck in life as though they're meant for more, but can't quite get there. This feeling often comes not from lack of opportunity, but from lack of belief. The truth is, the world is full of possibilities, but your mind controls access to them. If you believe success is only for others, that greatness is only for a select few, you'll never claim the chances that come your way. But once you understand that every successful person started out as someone just like you, someone who simply believed in themselves, you'll begin to realize your own power. Success doesn't require being the smartest or the most talented. It requires believing in yourself enough to take the first step. It's about refusing to let failures define you, staying committed even when the path is unclear, and continuing to take action in spite of obstacles. The most powerful success stories don't come from those who had it easy, but from those who struggled, fought through adversity, and proved their strength. Thomas Edison failed more than 1,000 times before he succeeded in inventing the light bulb. Michael Jordan was cut from his high school basketball team before becoming one of the greatest players of all time. J.K. Rowling faced many rejections before Harry Potter became a worldwide success. The difference between those who achieve greatness and those who don't isn't raw talent, it's belief. Fear and self-doubt are the biggest barriers to reaching your dreams. Each time you hesitate or question yourself, you're letting doubt take charge of your future. But here's the truth. You don't need to be perfect to get started. You just need to begin. You don't need all the answers, all the resources, or all the skills up front. Those who achieve great things don't wait until they feel fully ready. They take the first step and figure it out along the way. Action builds confidence. The more you act, the more capable you feel, the more action you take. It's a powerful cycle, and it all begins with believing in yourself. One of the most effective ways to build that belief is through your self-talk. Your mind is always listening. If you keep telling yourself, I'm not good enough, or I can't do this, those thoughts will shape your reality. But if you replace them with, I am capable, I am strong, and I deserve success, your mind starts to align with those beliefs, and your actions will reflect that. That's why affirmations work. When you stand in front of the mirror and say, I am capable of achieving great things, you're training your brain to believe in you. You're replacing fear with confidence, doubt with courage, and hesitation with determination. Yes, challenges and setbacks will come, but they don't define your abilities. Every obstacle is a chance to grow, to learn, and to prove to yourself that you are stronger than you think. When things get tough, don't fall into self-pity. Remind yourself that these are the moments that shape greatness. The most successful people aren't the ones who never fall. They're the ones who always get back up. Resilience is the true sign of capability. It means pushing forward even when it's hard. It means seeing failure as a lesson, not a defeat. Picture yourself in a year, 5 years, 10 years. What kind of life do you want to be living? Who do you want to become?
The version of you who has achieved those dreams, the version that's confident, happy, and fulfilled, is not someone else. That version is already within you, waiting for you to believe and take action. Every decision you make today, every step you take, brings you closer to that future. Even if results don't come right away, growth takes time. Success requires effort, and real achievement demands patience. But always remember, every successful person once stood where you are now. They began with just an idea, a goal, and belief in themselves. That belief carried them through hard times, failures, and setbacks until they reached the dreams they once only imagined. If they could do it, so can you. The only real barrier between you and your goals is believing that you can reach them. So from this point forward, stop doubting yourself. Don't let fear hold you back. Don't allow self-doubt to block your path. You have more power than you realize, more ability than you give yourself credit for, and more right to succeed than you've ever allowed yourself to believe. Each morning, remind yourself, I am capable of achieving great things. Say it with strength. Say it with confidence. Say it until you believe it fully. Then step out into the world and prove it, not for anyone else, but for yourself. Because once you truly believe in your own potential, nothing can stop you. The fourth sentence to say is, I embrace challenges as opportunities for growth. Life will always include challenges. No one escapes that. Everyone, even the most successful people, has faced difficulties, setbacks, and failures. The key difference is in how they respond. Challenges aren't here to break you. They're here to shape you. Each struggle, each setback, and each tough moment carries a lesson that can help you become more resilient, more experienced, and more prepared. When you start each day by saying, I embrace challenges as opportunities for growth, you're choosing strength over fear, acceptance over avoidance, and progress over resistance. Many people fear challenges. They view them as problems that get in the way of their happiness or goals. But those who reach the highest levels of success understand a simple truth. Challenges are not barriers, they are stepping stones. Without them, there's no development. Without struggle, there's no strength. Every time you face a challenge, you have two options. Let it defeat you or use it to grow. That choice is yours. Once you start seeing challenges as growth opportunities, everything changes. Think of the most resilient and inspiring people in history. They didn't have easy lives. They faced major obstacles, but rather than quit, they used those struggles as motivation. Nelson Mandela endured 27 years in prison, yet became a global symbol of strength and leadership. Oprah Winfrey was born into poverty and faced rejection after rejection before rising to global influence. Elon Musk encountered repeated failures and financial stress before creating some of the world's most innovative companies. These individuals didn't succeed because things were easy. They succeeded because they learned from every failure, stayed persistent, and grew stronger through adversity. Challenges push you beyond your comfort zone, and that's where growth happens. Think about a muscle. It only grows through resistance. Without that challenge, it stays the same. The same is true for your mind, your skills, and your personal development. Each challenge you face is like training. It builds you, strengthens you, and prepares you for bigger opportunities. One of the most common mistakes is avoiding challenges. Many people hope for a smooth, easy road, but life doesn't work that way. And lasting success is never built on easy paths. Avoiding difficulty means missing out on growth. Those who achieve the most in life aren't the ones who had it easy. They're the ones who met difficulties head-on, learned from them, and came out stronger on the other side. The key to making the most of challenges lies in changing how you see them. Don't see them as problems, see them as lessons. Don't ask, why is this happening to me? Instead ask, what can I learn from this? Every challenge holds something valuable. Maybe it's teaching you patience. Maybe it's building your resilience. Maybe it's helping you develop a new skill, meet someone who will change your path or refine your strategy. Struggles are powerful teachers. Once you start to see them that way, you stop fearing them and start welcoming them. Another key shift in mindset is understanding that failure is not the opposite of success. It's part of the journey. Failure isn't the end, it's a stepping stone. Every successful person has failed, often many times. The difference is they didn't stop.
They didn't let failure define them. Instead, they treated it as feedback, made adjustments, and kept moving forward. Thomas Edison famously failed over 1,000 times before creating the light bulb. When asked about it, he said, "I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work." That's the mindset of someone committed to winning. Every failure brings you one step closer to success if you keep learning and keep going. One of the most effective ways to develop that kind of resilience is by adopting a growth mindset. A growth mindset means you believe that your abilities, intelligence, and potential can grow with effort, learning, and persistence. People with a fixed mindset see challenges as threats and try to avoid them. But those with a growth mindset welcome challenges and face them directly. They know that every difficulty makes them stronger, wiser, and more prepared. The more you embrace challenges, the more you evolve. Some of life's most powerful breakthroughs happen when you're pushed beyond your comfort zone. Growth doesn't come from playing it safe. It comes from testing your limits, taking risks, and proving to yourself that you can overcome whatever life throws at you. The strongest people are not those who've never had to struggle. They're the ones who faced struggle, endured it, and came out stronger. Now think ahead, 10 years from now, what kind of story do you want to tell? Will you say, "I avoided the hard stuff and stayed where I was"? Or will you say, "I met every challenge head on, grew through every struggle, and became who I was meant to be"? The choice is yours. Your future depends on the decisions you make today. If you want to grow, succeed, and become the best version of yourself, stop running from challenges and start using them. Every morning, remind yourself, "I embrace challenges as opportunities for growth." Say it with purpose. Say it like you believe it. Let those words become part of how you live. When difficulties come, don't see problems, see possibilities. When plans fall apart, don't see failure, see lessons. When life feels hard, don't see it as unfair, see it as a test of your strength. Because challenges are a part of life, but how you respond to them is within your control. You are stronger than you think. You have more ability than you know, and you are fully capable of rising to meet any challenge ahead. Stand tall, face life's trials with courage, and trust that every obstacle is shaping you into the person you're meant to become. Because when you stop fearing challenges and start embracing them, there's no limit to what you can achieve. The fifth and final line to tell yourself is, "I take action toward my goals every day." Dreams stay dreams unless you act on them. Every success story, every meaningful achievement starts with one decision to take action. It doesn't matter how big your goals are or how detailed your plans may be, without action, nothing changes. Wishing, hoping, and thinking alone won't make things happen. Only taking action can turn your vision into reality. That's why each morning, say to yourself, "I take action toward my goals every day." This is more than a statement, it's a promise, a daily commitment to show up, do the work, and keep moving forward, even when it's hard, even when motivation is low, even when success feels far away. One of the most common mistakes is waiting for the right moment to begin. People tell themselves, "I'll start when I'm ready," or "I'll begin when the timing is perfect." But the truth is, there's no perfect time. Those who accomplish big things aren't the ones who waited. They're the ones who started, even when it felt uncomfortable. They took small steps, built momentum, and figured things out along the way. Action drives progress, and progress builds confidence. As soon as you begin taking action, you shift from being a dreamer to becoming a doer. Most people don't fall short of their goals because they lack skill or intelligence. It's usually because they lack consistency. Acting once in a while won't get you far. Real success is built through steady, daily effort. It's not about giant leaps. It's about showing up, staying consistent, and getting better bit by bit. You don't get fit from one workout, but daily exercise will transform your body over time. The same goes for any goal, whether it's starting a business, mastering a skill, learning something new, or gaining financial freedom. The key is taking small, focused steps every day. One of the biggest enemies of progress is procrastination. Many people have big ambitions, but instead of acting, they overthink, make excuses, and delay. They say, "I'll start tomorrow," and then tomorrow turns into next week, next month, or never. Procrastination steals your most valuable asset, time. Every day you delay is a day your dreams are put on hold. That's why successful people learn to act without delay.
They don't wait for motivation. They take the first step, no matter how small. They know that progress matters more than perfection. Fear is another reason people hesitate. Fear of failure, fear of judgment, fear of making mistakes. But fear never fully goes away. The only way to move past it is to act in spite of it. The most successful people aren't fearless. They simply refuse to let fear stop them. They take action even when they feel afraid, and that's what sets them apart. Action breaks through fear. The moment you begin, fear starts to fade. One of the most important things to understand is this: action leads to learning. Many people hold back because they feel unprepared. But the best way to learn is by doing. You don't need to know everything before you start. The most successful entrepreneurs, athletes, and leaders didn't wait until they had it all figured out. They started, made mistakes, learned from them, and improved over time. Action is the best teacher. It gives you real-world experience, valuable lessons, and personal growth faster than any book or course can offer. The key is to start now and figure things out along the way. When you commit to taking action daily, you begin to build momentum. And momentum is a powerful thing. The hardest part of any journey is taking that first step. But once you begin and keep going, progress becomes easier. Small, consistent actions add up over time and lead to big results. That's why consistency matters more than intensity. It's better to take small steps every day than to take giant leaps once in a while. Remember, success is a marathon, not a sprint. Taking action every day also builds self-discipline. Motivation is temporary, but discipline is what carries you forward when motivation fades. Successful people don't rely on feeling inspired. They rely on habits, routines, and discipline. They've trained themselves to take action whether they feel like it or not. That's what separates those who succeed from those who don't. Action is a habit, and like any habit, the more you practice it, the easier it becomes. Each morning, when you say, I take action toward my goals every day, you're making a promise to yourself. A promise that you won't sit back and wait for change. You'll create change. A promise that you won't let excuses hold you back. That you'll do something, anything, that moves you closer to your goals. It doesn't need to be something huge. It can be a small task, a single step, or a simple effort. What matters is that you're moving forward. Picture yourself 1 year from now, having taken action every single day. Where would you be? Now imagine the opposite. If you did nothing, kept waiting, kept putting things off, where would you end up then? The actions you take today shape the life you'll live tomorrow. The future isn't something that happens to you. It's something you create through your daily choices and actions. Many of the most iconic success stories came from people who refused to stop taking action. Walt Disney was turned down over 300 times before someone saw potential in his idea. Steve Jobs launched Apple in a garage with no money, no team, just persistence. These people weren't born extraordinary. They simply chose to keep moving forward every single day. If they had hesitated, made excuses, or let fear take over, their success would have never happened. So today, make a decision to stop waiting, stop doubting, and start doing. Take one step, however small. Take action toward your goal, even if it feels scary. Step out of your comfort zone, and you'll soon discover that action builds results, strengthens confidence, and brings dreams to life. Each morning, when you face the mirror, say with conviction, I take action toward my goals every day. Say it until you believe it. Say it until it becomes part of who you are. And then go prove it. Not just with words, but with effort. Because in the end, what defines you isn't what you say, it's what you do. Success belongs to the ones who act. And today, that person is you. Every morning, you're given a choice. A choice between starting the day with fear and hesitation or facing it with confidence, gratitude, and drive. These 5 lines are more than words. They are a framework for success, a guide for lasting transformation. When you speak them with conviction, you're not just reciting affirmations. You're reprogramming your mind for excellence. You're strengthening the mindset of a winner, a leader, and someone who refuses to live below their full potential. Think about the power in these 5 statements. Today, I choose to be positive. This reminds you that your attitude is your responsibility. No matter what happens, you have the power to choose optimism. I am grateful for all that I have.
This shifts your focus away from what's missing and toward what's already good in your life, inviting more abundance. I am capable of achieving great things. This instills belief in yourself so that doubt never stops you from moving forward. I embrace challenges as opportunities for growth. This turns difficulties into learning experiences and setbacks into stepping stones. I take action toward my goals every day. This is your daily promise, to show up, do the work, and make progress no matter what. These 5 lines are powerful, but only if you truly live by them. Saying them once isn't enough. Real success doesn't come from a single moment of motivation. It comes from consistent effort, daily repetition, and long-term commitment. So tomorrow morning, stand in front of the mirror. Look yourself in the eye and speak these lines with full belief. Say them every day until they're not just part of your routine, but part of who you are. And now, it's your turn to take action. Commit to this practice for the next 30 days. Say these 5 lines every morning. Watch how your mindset, energy, and life begin to shift. Share this message. Inspire others to do the same. And together, let's build a world where people start their day feeling strong, thankful, and unstoppable. Your journey begins now. Take control, speak these words, live by them, and watch your life transform before your eyes. You think your enemy is outside. It's not. It's not your boss. It's not your situation. It's not even your past. Your real enemy is right there between your ears. It's those silent, subtle, sneaky habits that are stealing your time, your confidence, your potential. Every single day you wake up on a battlefield. And if you're not fighting, you're already losing. There are 7 habits, 7 invisible chains you must battle every single day, or they will bury your dreams while you're still alive. The first is procrastination. That moment you say, I'll do it later, is the moment your future gets postponed. Again, you think you're buying time, but you're selling your destiny. The second is negative self-talk, that quiet voice that whispers, you're not good enough, you'll fail, who do you think you are? That voice is not truth, it's poison. You don't need haters when your own mind is tearing you apart. The third is comfort seeking. Your comfort zone is a coffin. Every great thing in life lives on the other side of discomfort, but most people don't grow because they won't go through the pain. You've got to be willing to be uncomfortable if you want to rise. Then comes comparison. Social media has made it so easy to compare your real life to someone else's highlight reel. And every time you do that, you're draining your power. Stop looking sideways, your lane, your race, your pace. Excuse making is number 5. Excuses are just stories we tell ourselves to stay small. Every excuse you make is a wall you build between you and greatness. Stop justifying, start executing. Number 6 is lack of discipline. Look, motivation is great, but it's not reliable. Discipline is the king. Discipline is doing what needs to be done even when you don't feel like it. Without it, you're a slave to your moods, your habits, your weakness. And the 7th habit, maybe the deadliest of them all, fear of failure. Not afraid of failing, you're afraid of people seeing you fail. That fear is your cage. And unless you break it, you'll stay trapped in a life far smaller than the one you're capable of living. This is not just another motivational speech. This is a call to war. These habits don't take a day off, and neither can you. Fight them every single day or get used to living a life that never reaches its full potential. You've got greatness inside you, but only if you're willing to go to war for it. You keep telling yourself you've got time, that you'll do it tomorrow, that one more scroll won't hurt, that one more hour of rest is deserved, that the deadline isn't that close.
But let me tell you something straight. Procrastination is not a harmless habit. It's a thief. A silent, smiling thief that robs you of your potential while convincing you that everything's okay. It whispers comfort in your ear while it digs the grave of your dreams. Every time you delay the work, every time you hit snooze, every time you say, I'll start on Monday, you are making a micro decision to not live at your highest level. And the danger isn't that you're lazy. The danger is that you've made it normal. You've normalized delay. You've normalized putting off your purpose for another day. But guess what? That other day isn't guaranteed. Life doesn't owe you more time. You don't know how many Mondays you've got left. And even if you did, what kind of life are you building by constantly delaying your breakthrough? Procrastination is the killer of momentum. It's the dream assassin that doesn't need to fight hard. It just waits for you to relax. Because the truth is, success doesn't require genius. It doesn't demand perfection. It demands urgency. It demands consistency. It demands that you show up when you don't feel like it, that you work when you're tired, that you move even when there's no applause. And procrastination is the voice in your head telling you the exact opposite. Take it easy, it says. You've got time, it whispers. But later never comes. Only now is real. And let's be honest, procrastination isn't about time management. It's about fear. Fear of starting. Fear of failing. Fear of not being good enough. You delay not because you don't care, but because deep down you care too much and you're afraid you won't measure up. So you choose to avoid, you distract yourself with the small stuff to avoid the big work that truly matters. You pretend to be busy when really you're just hiding, but let me tell you this, every minute you spend avoiding the thing that matters, you're feeding the fear. You're reinforcing the belief that you're not ready, not worthy, not capable. And that's a lie. You are ready, you are capable. But you've got to break the habit of waiting. You've got to wake up every day and decide that today matters. That this hour, this minute, this task is the bridge between who you are and who you're meant to be. You want transformation? You want success? Then stop flirting with your dreams and start showing up like they're already yours. Because until you treat your goals like they're urgent, they'll stay out of reach. You've got to get to a point where procrastination becomes painful, where delaying your vision feels like betrayal, where wasting a day hurts more than working through discomfort. You've got to rewire your brain to see action as your default setting, not waiting, not hesitating, not analyzing until you're paralyzed. Just doing, moving, executing. You don't need more planning, you need more doing. You don't need more motivation, you need more discipline. You don't need a sign. This is your sign. Look around at the people who are winning. They're not the smartest, the strongest, or the luckiest. They're the ones who got sick of waiting, sick of standing in their own way, sick of wasting potential. They decide they'd rather make mistakes while moving than stay perfect while stuck. That's how you beat procrastination. Not by eliminating it entirely, but by choosing action anyway. By recognizing the moment your brain tries to delay and doing it anyway. By showing that your vision matters more than your comfort. Because the truth is, your future is not built in some distant someday, it's built in this very moment, right now. With the decision you make next, are you going to sit back and wait for the right time, or are you going to rise up, punch procrastination in the mouth, and declare that your time is now? Because that's what greatness demands, not perfection, not permission, just action, raw, bold, relentless action, even if it's messy, even if it's scary, especially when it's hard. Stop lying to yourself, stop selling yourself short. You weren't born to hesitate, you weren't born to delay, you were born to execute, born to build, born to dominate.
And every day you let procrastination win, you're losing more than time, you're losing yourself. Don't let that happen. Not today, not anymore. Time to fight back, one decision at a time, one step at a time, and it starts now. There's a voice inside your head, and it talks more than anyone else in your life. It's with you when you wake up, it walks with you through the day, and it whispers to you when you lie in bed. The question is that voice building you or is it breaking you? Because for most people, that voice isn't a coach, it's a critic. It's not lifting them up, it's keeping them down. And here's the scary part. They've been hearing that voice for so long, they started believing it. You're not good enough. You'll always mess it up. You'll never change. Who do you think you are? That's not truth. That's not reality. That's a loop, a broken record created by past pain, rejection, fear, and failure. And the more you listen, the deeper it wires into your identity. Negative self-talk is mental poison. You don't need enemies when your own mind is attacking you 24/7. You could be in the room with 10 people cheering you on, and one small voice in your head can still make you feel like you don't belong. You could have talent, ambition, and fire. But if the voice in your head says you're not enough, you'll sabotage your own greatness. That voice isn't just annoying, it's dangerous. It can stop you from starting, it can stop you from finishing, and worst of all, it can stop you from even trying. Think about this. When a friend makes a mistake, you tell them it's okay, you'll bounce back, you've got this. But when you mess up, what do you say? I'm such an idiot. Why do I always do this? I knew I'd fail. You talk to yourself in ways you'd never talk to someone you love. And that's the problem. If you wouldn't say it to someone you care about, why say it to yourself? Because the truth is, the most important relationship you'll ever have isn't with your parents, your partner, or your friends. It's with you. And if that relationship is toxic, no amount of success will feel like enough. You'll always feel like you're faking it, like you don't deserve it, like it's just a matter of time before it all crumbles. But here's the shift. Your mind is programmable. That voice, no matter how loud it's been, no matter how long it's ruled your life, can be retrained. You can change the dialogue. You can rewrite the script. You can catch yourself in the act and say, no, I'm done being my own enemy. I'm done tearing myself apart. I am not my failures. I am not my flaws. I am not my fear. You start by becoming aware. You don't fight the voice with more noise. You fight it with truth. You fight it with evidence. You remind yourself of what you've survived, of what you've built, of how many times you could have quit but didn't. You silence the lies by speaking louder with facts. And let me tell you this. Confidence is not about being perfect. It's not about never doubting yourself. Confidence is built every time you disobey that negative voice. Every time you say, I'm scared, but I'm doing it anyway. Every time you show up when that voice told you to hide. Every time you fall and rise again. That's how you shift the identity. That's how you take your power back. You don't have to be your worst critic. You can become your strongest ally. You can be the voice in your own head that says, let's go. That says, you've got this. But it won't happen by accident. It won't happen by hoping. It happens through repetition, through intention, through daily mental reps. Just like you train your body, you got to train your mind. Read powerful words. Speak life into yourself. Surround yourself with energy that fuels you. Stop letting the weakest parts of your past define the strongest parts of your future. And remember this, the most successful people in the world, they've heard the same voices you do. They've battled the same doubts, the same fears. The difference is they stopped listening. They chose to lead themselves instead. They chose new beliefs, and so can you. So the next time that voice shows up, and it will, don't let it win.
Don't argue with it. Replace it. Rewrite it. Reclaim your mind. Because if you win the war in your head, nothing outside you can stop you. Not failure, not rejection, not criticism, nothing. When you become your own biggest believer, the world has no choice but to follow your lead. Comfort feels good. It's where you find temporary relief, temporary peace. It's that place where you don't have to push yourself, where you can just sit back and breathe easy. But let me tell you something right now. Comfort is a trap. It's the invisible cage that keeps your true potential locked up. It's the silent killer of growth. The moment you decide that comfort is more important than progress, you've already made the decision to settle for a life that's far beneath what you're capable of. Comfort is not your friend, it's the enemy disguised as relaxation, disguised as self-care, disguised as taking it easy. But let me ask you this, how many people do you know who reach greatness by taking it easy? How many legends, how many titans, how many icons do you know who achieved extraordinary success by staying comfortable? The answer is none. Every successful person you admire, they've been through hell. They've been through hardship. They've pushed themselves far beyond their comfort zone. They've made discomfort their best friend, their greatest ally. You see, growth doesn't happen in comfort. It happens when you're stretched beyond your limits, when you're forced to evolve, when you have no choice but to rise. When you seek comfort, you're making the decision to stop growing. You're choosing stagnation over expansion. You're choosing mediocrity over excellence. And here's the harsh truth. If you stay in your comfort zone long enough, you'll start to die inside. You'll lose your hunger. You'll lose your fire. You'll lose your ambition. Because the moment you settle for good enough, you've just created a gap between where you are and where you could be. And that gap is your enemy. That gap is your killer. The longer you sit in comfort, the further you drift from your destiny. Look at every great person who's ever lived. They all have one thing in comfort. They chose challenge over complacency. Struggle over ease, uncertainty over safety. You think they weren't scared? You think they didn't want to stay cozy, to relax, to avoid the hard stuff? Of course they did. But they knew that the moment they chose comfort, they would lose everything they were meant to become. So they pushed and they fought and they grew. They made discomfort their daily companion. And because of that, they created extraordinary lives. Lives that inspire others to get out of their own comfort zones. The truth is, your comfort zone is a prison. It's a prison that keeps you small, it keeps you safe, but it also keeps you stagnant. It convinces you that just getting by is enough. But deep down, you know it's not. You know there's more in you. You know you have greatness inside of you, but that greatness will never come out if you stay comfortable. Comfort doesn't help you become who you were meant to be. It helps you remain exactly where you are. And if you're okay with that, then by all means, keep seeking comfort. But if you're ready to take your life to the next level, if you're ready to play a bigger game, then it's time to step into discomfort. It's time to get uncomfortable. The first step to greatness is the willingness to be uncomfortable. You've got to push yourself every day to do the things that scare you, that challenge you, that stretch you beyond your limits. Every time you say yes to discomfort, you're saying no to average. Every time you choose to do the hard thing, the painful thing, the scary thing, you're evolving into the person you need to become to achieve your dreams. Success is not about playing it safe. It's about risking, failing, falling, getting back up, and pushing yourself further than you've ever gone before. Every time you're tempted to stay in your comfort zone, ask yourself this: do I want to be a victim of my own fears, or do I want to be the hero of my own story? Because comfort won't make you a hero. Comfort won't help you leave a legacy.
Comfort won't help you make the impact you were born to make, but discomfort will push you. Discomfort will make you stronger. Discomfort will force you to become unstoppable. So the next time you feel the pull of comfort, the urge to stop, the temptation to ease up, remember this: comfort is your enemy, and the discomfort you feel is the fire forging your future. Embrace it, pursue it, because the only thing standing between you and your dreams is your willingness to be uncomfortable. Your growth is on the other side of your fear, and your destiny is on the other side of that discomfort. If you want to make something great of your life, you have to choose the hard path. You have to choose the path of growth. You have to choose discomfort. Because at the end of the day, it's not comfort that will give you the life you want. It's courage. It's discipline. It's the willingness to step into the unknown, to take risks, and to push beyond the limits you've set for yourself. The life you want is out there, waiting for you. But it's not going to find you in the comfort zone. You've got to go after it, and that means you've got to get uncomfortable. Stop comparing yourself to others. It's the greatest thief of your potential. Let me tell you something straight. When you compare, you lose. You lose your peace, you lose your focus, and most importantly, you lose yourself. Because the moment you start measuring your success against someone else's, you've already bought into a lie. You're not them. You're not living their life, fighting their battles, or walking their path. And yet so many people get caught in this trap, thinking they have to be exactly like someone else to succeed. Well, I'm here to tell you that's a lie. You weren't born to be a copy of someone else. You were born to be the best version of you. The problem with comparison is that it robs you of your authenticity. It forces you to focus on everyone else, on their achievements, on their success, on their progress, instead of focusing on your own. You start looking at their highlight reel and think you're falling behind. You think you're not enough. You think you're missing something. But let me ask you this. How many times have you looked at someone's life from the outside and assumed that everything was perfect for them? How many times have you envied someone's success without knowing the battles they've fought to get there? How many times have you felt that sting of inadequacy because you thought someone else had it better? Let me tell you this, no one is perfect. No one. Even the people you admire, the people who seem to have it all, they've had their struggles, their failures, their doubts. They've fought their own battles, and they've been where you are right now. But here's the difference. They didn't let comparison hold them back. They didn't look at other people's journeys and think, I'll never be like that. No, they said, I'm going to walk my own path. I'm going to create my own story. When you compare yourself to someone else, you're robbing yourself of your own greatness. You're forgetting the truth that your journey is unique. Your timing is unique. Your challenges, your victories, they're all part of a story that is entirely yours. And when you focus on what someone else is doing, you stop being present in your own life. You stop seeing the incredible progress you've already made. You stop recognizing your own victories, no matter how small they seem. Comparison steals your joy. It keeps you in a state of dissatisfaction because the moment you start measuring yourself against someone else, you're never going to feel good enough. The only person you should be comparing yourself to is you. Look at where you were yesterday. Look at what you've already overcome. Look at how far you've come. Progress isn't about becoming someone else. It's about becoming the best version of yourself. Success isn't about having more than the person next to you. It's about being more than you were yesterday. And the moment you realize that, the moment you stop comparing your chapter 1 to someone else's chapter 20, you're going to unlock a power inside of you that you never knew existed. So stop wasting your time measuring your success by someone else's standards. The truth is, there's always going to be someone who's ahead of you.
There's always going to be someone who's doing something you wish you could do. There's always going to be someone who seems like they have it all together, but here's the secret, those people aren't you. They have their own journey, their own struggles, their own path. You can admire them, but you don't have to be them. You don't need their life to create your own greatness. You don't need their blueprint to write your own. Every second you spend looking at someone else's life, you're wasting time you could be using to improve your own. Every moment you spend feeling envious, you're denying yourself the opportunity to grow. So stop comparing and start creating. Stop looking at what everyone else is doing and start focusing on what you're doing. Stop measuring your success by someone else's standards and start defining success on your own terms. If you really want to win in life, stop competing with the people around you. Start competing with yourself. Ask yourself, am I better today than I was yesterday? Am I closer to my goals than I was last week? Am I more committed to my vision today than I was last month? That's how you win. That's how you grow, not by trying to beat someone else at their game, but by becoming the best player in your own. You are not in a race with anyone but yourself. There's no finish line but the one you set for yourself. You don't have to be anyone else. You don't have to live someone else's dream. You don't have to follow someone else's path. You've got your own. And when you fully embrace that truth, when you stop comparing yourself to others and start investing in your own growth, that's when you'll step into your power. That's when you'll find the freedom to truly be yourself. And that, my friend, is when you will shine. Fear of failure. Everyone's been there. It's that gut-wrenching feeling that holds you back, keeps you stuck, makes you question your every move. It whispers, what if you fail? What if it doesn't work out? What if you look stupid? What if people laugh at you? Let me tell you something. Failure is not your enemy. Fear of failure is your enemy, because that thing that stops you from taking the leap. It's the thing that keeps you from moving forward. It's the thing that tells you to play it safe, to stay small, to avoid risk. But I'm here to tell you, failure is your greatest teacher. It's not something to fear, it's something to embrace, because every failure you encounter is one step closer to your ultimate success. The reason people are so afraid of failure is because they've been taught to see it as the end. We've been conditioned to think that failure is a dead end, that it's something that defines us, that it means we're not good enough. But that's a lie. Failure doesn't define you, it refines you. It doesn't mean you're broken, it means you're learning. Every time you fail, you gain wisdom, you gain experience, you gain strength. It's the only way to grow. It's the only way to discover your true power. Every successful person you look up to, every icon, every legend, every billionaire, they've failed. They failed big. They failed publicly. And guess what? They didn't let it stop them. They didn't let it define them. They used it to fuel their fire unless you stop. It's not failing that will keep you from your dreams. It's quitting that will. Every time you try and fall short, you learn. You adapt, you rise. But the only way to guarantee failure is to never try. So you have to ask yourself, would you rather risk failing, or would you rather risk never going after what you truly want in this life? The fear of failure is often rooted in the fear of what others will think. What if people judge me? What if they think I'm not good enough? But here's the hard truth. The world isn't paying as much attention to you as you think. People are too busy with their own lives to criticize yours. And even if they do, so what? Their opinion doesn't matter. What matters is that you showed up. What matters is that you tried. What matters is that you took action despite the fear, despite the doubts. And that, my friend, is how you conquer the fear of failure. By understanding
that other people's opinions don't define your worth. Their judgments don't stop your journey. The only thing that stops you is you. Fear of failure also comes from the illusion of control. We think that if we do everything right, if we follow the perfect plan, if we execute everything according to the book, we won't fail. But let me tell you, there is no such thing as perfect. There is no such thing as a foolproof plan. There is only taking action and adapting along the way. And guess what? You don't have to have it all figured out right now. You don't have to know exactly how it's all going to unfold. What you have to do is move. Move with purpose, move with intention, and move knowing that failure is just part of the process. You're not meant to have everything figured out from day one. You're meant to figure it out along the way. So stop waiting for the perfect moment. Stop waiting for the perfect plan. The perfect time is now. Here's the thing about failure, it's inevitable. If you want to do something great, something meaningful, something that scares you, you will fail, you will fall down, you will face setbacks. But here's the game changer. That's not a sign to stop, it's a sign to keep going. Because failure doesn't mean you're not good enough. It doesn't mean you can't make it. It just means you're one step closer to the success that's waiting for you. Every time you fall, you're learning what doesn't work. And that's progress. That's momentum. That's growth. Because the people who win in life aren't the ones who avoid failure. They're the ones who keep going when everyone else would quit. They're the ones who turn their failures into fuel. So let me ask you this. Are you willing to fail? Are you willing to face the fear, step into the unknown and try even when you're not sure it will work out? Because the only way to guarantee that you'll never fail is to never try. And if you're not trying, you're not living. You're not pushing yourself, you're not growing. And that, my friend, is a life that's wasted. You were not born to play it safe. You were born to take risks. You were born to fail, and you were born to rise again. The only true failure in life is not trying, it's not going after what you want, because you're afraid of what might happen. And let me tell you, if you can get over the fear of failure, if you can push through the doubts, if you can stand tall after every setback, that's when you'll experience real freedom. That's when you'll step into your true power. So the next time fear whispers in your ear telling you to play it safe, remember this. The only thing you have to fear is not trying. Negative self-talk. We all do it. We all have that voice inside our heads that tells us we're not good enough, not smart enough, not worthy of success. That voice that whispers, you'll never make it. You're not cut out for this. Who do you think you are to try? And let me tell you, that voice is a liar. That voice is the biggest obstacle you'll ever face. Not the economy, not other people, not even the external circumstances you're in. No, the biggest obstacle is the voice inside your head telling you that you can't. Here's the truth. What you say to yourself is more powerful than anything anyone else could ever say to you. Your words are spells. They're shaping your reality. Your self-talk is creating your world, your life, your future. So when you tell yourself you're not good enough, guess what? You're programming yourself to fail. When you tell yourself you're not worthy, you're blocking your own blessings. When you tell yourself you can't, you're making sure that you won't. The language you speak to yourself matters. Think about it. How many times have you caught yourself saying, I can't do this. I'm not strong enough. I'm not smart enough. You've probably said those things more times than you realize, but guess what? Those words are not the truth, they're just thoughts. And here's the powerful part. You have control over your thoughts. You don't have to believe everything that crosses your mind. You don't have to accept the negativity. You can challenge it, you can change it, you can replace it with something more powerful.
The moment you change the way you talk to yourself, your entire reality changes. You're not defined by the negative thoughts that pop into your head. You're defined by how you respond to them. The first step to overcoming negative self-talk is awareness. You have to start noticing when you're being negative with yourself. You have to catch those thoughts before they start spiraling. Because here's the deal, those thoughts are like a virus. They spread, they multiply, and before you know it, they take over your entire mindset. But the moment you catch yourself thinking something negative, you can stop it in its tracks. You can say, no, that's not true. I am enough. I am capable. I am worthy. You can interrupt those thoughts with something empowering. And when you start doing that consistently, you'll begin to reprogram your mind for success. Negative self-talk doesn't just hold you back, it hurts you. It damages your self-esteem, your confidence, your ability to take action. The more you tell yourself you can't do something, the more you believe it, and the more you believe it, the less likely you are to take the action required to make it happen. But here's the beautiful thing. You can flip that script. You can change the narrative. You can stop waiting for permission from the world to believe in yourself. It all starts with the way you talk to you. Instead of saying, I can't do this, try saying, I'm learning how to do this. Instead of saying, I'm not good enough, say, I'm growing, I'm improving, and every day I get closer to where I want to be. Instead of saying, this is impossible, say, this is challenging, but I'm up for it. You see, language matters. It's the difference between staying stuck in fear and moving forward with confidence. It's the difference between playing small and playing big. But here's the kicker. Negative self-talk doesn't just come from you. It comes from the conditioning we've received throughout our lives. Society, family, friends, teachers, media. We've all been fed the message that we're not enough, that we need to be more, do more, achieve more, and if we don't meet those standards, we're somehow falling short. But I'm here to tell you that those standards are arbitrary. They're not your truth. Your truth is that you are enough, right here, right now. You have everything inside of you to create the life you desire. The only thing standing in your way is the voice inside your head telling you otherwise. So here's what I want you to do. Start flipping the script. Every time that voice of negativity shows up, fight back with affirmations of power, confidence, and belief in yourself. Start speaking to yourself like you would speak to your best friend, with kindness, encouragement, and love. You wouldn't tell your best friend that they're not good enough. So why would you say that to yourself? You're worthy, you're capable, you're unstoppable. And every time you affirm that, you reinforce that truth within yourself. You build a foundation of confidence that can't be shaken. And let me tell you this, the moment you stop believing the negative self-talk, the moment you start trusting in your power, that's when your life will change. You'll stop holding yourself back. You'll stop second-guessing yourself. You'll stop doubting your potential. And you'll step into your greatness like never before. Your mind is the most powerful tool you've got. It's the key to unlocking everything you want in life. So start using it to your advantage. Start feeding it thoughts of success, of power, of confidence. Start speaking life into your dreams. Because you're not a victim of your thoughts. You are the creator. And when you take control of your self-talk, you take control of your destiny. Procrastination, we all know it, we've all felt it. It's that voice that says, I'll do it tomorrow, I'll do it later, I'm just not in the mood right now. It's the thing that holds us back from doing what we know we need to do. It's the thing that steals our time, our potential, and our success. And I'm here to tell you, procrastination is never your friend. It's not a minor problem you can ignore. It's a dream killer. It's a momentum killer. And if you don't deal with it head on, it will sabotage everything you want to achieve. Here's the truth. Procrastination isn't about being lazy. It's about fear. Fear of failure, fear of success, fear of the unknown.
And all those fears are based on a false belief. The belief that if we wait, if we delay, if we avoid taking action, then somehow we'll be safer. But here's what's crazy. The longer you wait, the more fear builds. The more doubt creeps in. And the more you let procrastination take control, the more it robs you of the very things you want most. Your goals, your dreams, your happiness, your success. Procrastination isn't about time management. It's about emotional management. It's about the discomfort you feel when you think about taking action. Maybe it's the fear of failure that paralyzes you. Maybe it's the overwhelm of a big task that feels too much to tackle. Maybe it's the perfectionism that says if it's not perfect, it's not worth doing. But let me tell you, those emotions are normal. Every successful person has felt them. Every champion has had moments where they wanted to quit, to delay, to give in to procrastination. But the difference between the successful and the unsuccessful is this. The successful push through the discomfort. They take action despite the fear. They move forward even when they don't feel ready. And you can do that too. You want to know the key to overcoming procrastination? Make the first step as easy as possible. Take the smallest possible action to break through the inertia. It doesn't matter if the task seems huge. Start with something so simple, so small, that you can't help but do it. And once you take that first step, momentum will kick in. The hardest part is always starting. But once you begin, the floodgates open, the energy builds, and suddenly the task you were avoiding doesn't seem so overwhelming anymore. Here's another thing. Procrastination thrives on perfectionism. The idea that if it's not perfect, it's not worth doing. But here's the reality. Perfection doesn't exist. And guess what? If you wait for the perfect moment to take action, you'll be waiting forever. The perfect moment never comes. But progress is always available. It's about moving forward with what you've got, imperfect as it may be, and improving along the way. There's no such thing as a flawless start, but there's a powerful finish waiting for those who begin. The truth is, action breeds clarity. When you start, you'll learn. You'll adapt. And you'll figure out how to improve along the way. But you'll never know how to improve if you're still sitting there waiting for everything to be perfect. Procrastination also stems from the fear of being judged. You might worry about what others think of you if you fail. You might worry that you won't be good enough. You might worry that people will criticize you. But here's the truth. The only person who gets to decide your worth is you. The world doesn't have time to judge you as much as you think they do. People are too focused on their own lives. So stop worrying about what others might think and focus on what you think about yourself. And if you're going to judge yourself for not taking action. Because there's no greater regret than the regret of not even trying. Another reason people procrastinate is because they overestimate the difficulty of the task. We tend to make things seem harder than they really are. We look at a big project, a massive goal, and we think, there's no way I can do this. But here's the truth. Most of the time, things are as hard as they seem. When you break a big task down into smaller steps, it becomes much more manageable. You don't have to do everything at once. You don't have to tackle the whole mountain in one leap. Just take one step, then the next, and keep moving forward. Every step you take gets you closer to where you want to be. Now let's talk about your goals. I want you to think about the things you're putting off right now. The things that are weighing on your mind. Why haven't you done them yet? Why are you procrastinating? I'll tell you why. Because you don't see the urgency. You don't realize how much those small actions, those small decisions matter in the long run. Every minute you delay is a minute you could have used to get closer to your dreams. Every hour you waste procrastinating is an hour you'll never get back. And the longer you wait, the more momentum you lose. But when you take action, when you move forward with urgency, you create momentum. And that momentum becomes unstoppable. So here's what you need to do. Take action now. Don't wait for the perfect time. Don't wait for the perfect mood. Don't wait for the perfect plan.
Just take action, do something, do anything. Even if it's small, once you start, the energy will follow. Once you begin, you'll realize that procrastination was the only thing holding you back. And when you break through that wall, you'll feel the power of momentum carrying you forward. The truth is this: the only way to truly defeat procrastination is to make it non-negotiable. You have to develop an internal standard that says, I don't wait, I take action. I don't procrastinate because I understand the cost of doing so. I understand the power of momentum. You need to make it impossible to procrastinate. You need to make action your default. And once you do that, you'll stop being controlled by fear, you'll stop being controlled by doubt, and you'll start taking massive action toward the life you deserve.